Stay tuned. This is Parker Luciani from the BSAA, and you are watching Resident TV. Resident TV. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Resident TV e esta é a segunda parte do nosso aquecimento para Resident Evil Revelations. E hoje nós também teremos uma entrevista com o dublador. Mas antes da gente chamar o nosso convidado e antes da gente começar a nossa entrevista, os nossos canais de comunicação para que vocês possam interagir com a gente são os seguintes. Nós temos o nosso Facebook, que é facebook.com/Resident Evil Database. Curtam-nos. Nós temos também o nosso Twitter, que é twitter.com/Resident Evil DB. Sigam-nos. Nós temos o nosso canal, que é residentivildatabase.com/live. Assistam-nos. E nós temos também o formulário para envio de perguntas, comentários, enfim, elogios, o que vocês quiserem mandar, que é em residentivildatabase.com/ResidentTV. Beleza? Ou então, entrando em residentivildatabase.com, vocês clicam em Resident TV no menu de topo. Vamos chamar o nosso convidado? Okay, so... Hey, Parker! Are you there? Yeah, I'm here. What's up with you, huh? We are doing great. How are you? I'm great. Here in California, it's beautiful, the sun is shining, but it's cool. Okay, so, pessoal, este é Kirk Thornton. This is Kirk Thornton, everyone. Say hi. Hey! Okay, so we're going to make some questions. And, are you ready? I'm ready. Okay, so can you first tell us how the opportunity to perform Parker came to you? How and when did Capcom get in contact with you? Yeah, well, they selected a casting director, and I can't remember who exactly contacted me, but they asked me to audition, and I auditioned for actually several characters, and they said, in the definition of Parker, they said, he's Italian, but we're not sure whether we want to go with an accent or not, so you can try an accent or not. They thought they were probably going to go without an accent, and looking at it, I got a feel. I thought, yeah, this would be nice to. It would give him a nice feel if I put some accent on there. So I just did it, playing around and thinking they're not going to use it, but I'll give it to them anyway. And when I showed up when they booked me, I didn't know which voice they had done because I laid down several tracks, and I got in and they played the Italian, and I was actually a little surprised because I thought in my audition I thought I'd gone a little cheesy with it, but they liked it, and we just toned it down and dialed it in, and it turned out real nice. So Parker is really Italian. Yeah. Okay. Yeah. This is the only information, background information you get from Parker's past, or is there anything else you can tell us? From his past? Yeah. No, they really didn't give us much. No, they didn't give us a whole lot of, or didn't give me a whole lot of history on Parker. They just said this is, the kind of man he is. He's tough. He's quiet. He's not easily shaken. You get that with a lot of game characters, but he's the quiet hero. That's great. He's willing to take things on his back and just deal with it. Okay. Man of action as opposed to words. I'm going to translate it to the people, okay? Bom, pessoal, perguntei para ele, primeira coisa, como surgiu a oportunidade para ele fazer o Parker. Aí ele falou que foi fazer teste para vários personagens. Na hora do Parker, falaram para ele, olha, ele é italiano, né? E aí ele pegou e gravou
do jeito normal, né? Sotaque americano normal, e gravou também italiano. Só que ele achou, bom, não vão gostar, né? Tá meio brega, assim, meio clichê, né? No fim, foi o que eles gostaram, e aí mostraram pra ele ficou surpreso, né, de terem gostado. E aí eu perguntei pra ele se tinha alguma outra informação sobre o passado do Parker que eles falaram pra ele, além dele ser italiano, e ele disse que não. Mas que ele é tipo um cara herói, assim, ele é um cara durão. Ele é forte, resistente. E a gente sabe disso. E quem não sabe vai saber agora, dia 21, quando lançar o Revelation. Ou pela demo, né? A partir de ontem. Ah, sim, já saiu a demo, então tratem de baixar, né? Pra vocês verem como é que tá o jogo, porque tá bem bonito. So, you said Parker is Italian. And how was the inspiration? Do you speak Italian, or do you know anyone who speaks Italian, and did you get inspired by them? No, let's see. Oh, well, yeah, I've got a number of Italian friends, but and I don't speak Italian, but I used to, when I was younger, speak Spanish. And I went to live in Mexico for a summer, and we went to a movie that was in Italian, and I was amazed how much I understood just because I spoke Spanish. There were, a lot of similarities between the languages. But yeah, I think the most important thing when I was studying dialects, a friend gave me the hint of yes, there's technique. You have to learn, certain vowels and consonants, the way they're formed, and where the voice is placed in your mouth or in your throat or whatever. But what usually works best for me is if I get the image of a specific person, and that usually dials me in the best to a certain dialect. And who was it for Parker? Who was the specific person, like Al Pacino or Marlon Brando? Marlon Brando in The Godfather? Yeah, it would have had. I was thinking Pacino and Scarface. I said, no, that's not right. That's not right. But yeah, like a Pacino in his young days when he goes back to Sicily. In The Godfather. So yeah, that would have definitely been it. Because he was very cool and calm and collected. Yeah. Okay, I'm going to translate it to the people. Okay. Então, pessoal, eu perguntei para ele, né, em quem ele se inspirou para fazer o sotaque italiano do Parker, se ele fala italiano, ou se ele se inspirou em alguém, conhece alguém que fala. Ele falou que tem alguns amigos italianos e que ele também viveu no México algum tempo, rolou filme italiano no meio da coisa, ele foi assistir. E aí, quando ele assistiu, ele viu que ele entendia muita coisa porque ele já fez aula de espanhol no colégio. Ele falou, nossa, tem muita coisa igual, né? Muita coisa parecida. E aí ele falou que o que ajuda muito ele é ter uma imagem de alguém, né, específico, né, para ele se inspirar. E aí eu perguntei se poderia ser o Al Pacino ou o Marlon Brando. E ele disse que ele pensou no Al Pacino em Scarface, mas depois ele falou, não. Melhor o Al Pacino quando ele tá fazendo o Michael Corleone ali, quando ele tá na Sicília, né? No começo ali do filme, ele tá mais calmo, ele é um cara mais reservado, né? Ele é uma pessoa mais discreta, né? Na verdade, ele tá aprendendo a ser uma pessoa mais discreta ali, né? Na Sicília. Quem não assistiu, por favor, gente, assistam, porque Poderoso Chefão é muito bom, né? Tá. Okay, we have a question here. Ronnie from São Bernardo do Campo, Brazil. He's asking, how do the different environments Parker finds himself in throughout the story affect his attitude, and what changes to your performance did you have to make to reflect that? Oh, that's a great question.
we were relatively lucky for a lot of this game. They'd already animated before we laid our voices in, and we were just replacing like a Japanese, so we could see our environment, and that's really nice because normally, we go into a game session and all we are given is a script, and hopefully there'll be somebody there from the game who will say, okay, this is the situation, this is your environment, and this is how we want you to react to it. But a lot of times you don't get that, and you just have to guess. Here we had the animation, you could see the environment, and so basically you just react to it because you can see it. It's like, as if you were there. So it was very helpful. How it affects you, it's just like how different environments affect you as you're walking. As you walk to the beach, the environment affects you. You speak differently, you act differently than when you're walking into a mall or walking into an office building. You might be quieter. Walking into a library. This had, I relied upon the director to give me the tension level, and add that layer into reacting to the environment, because the closer you get to something really bad, the more things get ramped up. Even though in Parker's case he would bury that, but hopefully it's still there. It's just contained more. Does that answer the question? I think so. Okay, let's imagine we are inside Queen Zenobia. Of course, I'm not just as good as Michelle Ruff to play Jill Valentine, okay? But just imagine all that dark environment and claustrophobic corners and monsters all around the ship, and then I say, Arthur, did you hear that? Did you hear that? You hear what? What's That's what happening? you do, because you've got to listen very closely. You know that death can be just around the next corner. Okay. So there's lots of tension, and what's unseen is the most dangerous. What you can see, you're fine with. The problem is, in the Zenobia, most of it is unseen. You're in narrow corridors, and there's bad lighting, and you know that there's danger everywhere. And you have to put yourself inside it. Yeah. So you can feel the tension of being in such a scary place like the abandoned ship. Yeah. We used to do, and it carried a basic acting exercise. It's an image exercise, and what will get you in touch with it more is what do you see, smell, taste, hear, touch. And that will really get you in touch with whatever surrounding. What do you touch? I feel the cold, rusted steel of the walls. What do you smell? A dank musk in the air, mold and corrosion, motor oil from the engine room. What do you taste? I taste my own sweat. What do you hear? Silence, except for maybe the dripping of water. So those kinds of things really get you into the moment. And the balance of the ship, and then you're getting dizzy. Yeah. That's great. Bom, a pergunta era quanto... I'm sorry, I'm going to translate it to the people. Okay? É o quanto
o cenário, né, o ambiente afeta o personagem, como ele trabalhou isso. E ele disse que quem tem que dar as direções é o diretor, né? Então a sorte é que muita coisa já estava feita da animação do jogo. Então ele pôde pegar isso, ver o que estava acontecendo, ver o ambiente que eles estavam e colocar a voz de acordo com isso, né? Por exemplo, ó, eles estão num navio, né? Até brinquei com ele, fiz uma simulação ali. E ó, opa! Is that my computer? Yeah. I'll get rid of it, whatever it is. Sorry about that. No problem. This is live. We're live. Nice things happen when we're live. That shouldn't happen again, let's hope. Okay, so, okay, back on. And, sim, eu tava falando português. Enfim, aí a gente fez um exercício aqui, eu brinquei, ó, eu sou a Jill, do Queen 19, eu não sou tão boa quanto a Michelle Ruff. E falei pra ele, ó, a gente tá lá naqueles cenários claustrofóbicos, escuros, e aquele monte de monstro. E aí ele falou, você tem que sentir como você estaria nesse ambiente. O que você tá sentindo o cheiro? O cheiro do óleo do motor na sala dos motores. Você sente o gosto do seu suor, né? Enfim, todas as coisas que estão ali naquele ambiente, você tem que simular que você está ali, né? Então, o ambiente, que nem ele próprio disse, o ambiente afeta qualquer um, como quando você está na praia, quando você está num shopping. Então, você só tem que se colocar nessa cena para você poder se inspirar e fazer. É um trabalho de interpretação completa. Exatamente. Não é só chegar na frente do microfone lá e blá 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 blá. Exatamente, exatamente. Tem que se colocar dentro da cena e imaginar você lá dentro. É isso aí. Okay, so what do you think about Parker Luciani? Is it? His name is. What do I think about Parker Luciani? Yeah, his name is Luciani or Luciani or Luciani. What is it? I don't know. I pronounce it Luciani. 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 Okay. So what do you think about him? And do you think you have anything in common with him? He's a badass. And I don't know if I've got that badass quality. I'm a little bit more mild-mannered. We are okay. You got to look for the similarity. We are both pretty quiet most of the time. I'm pretty quiet. And one of my son's friends was saying, he's not the kind of guy you want to get angry about me, because I stay calm. I stay calm. I stay calm. And when I blow, it's bad. I blow big time when I get angry. So, but it has to, it's a long ways in coming, because I stay cool about everything. As far as his courage, no way. No, I haven't got that. Although I was always a real peacenik. I was a hippie growing up, and but it did always occur to me that if I ever did go into the military, it would be interesting, because whatever I do 100%. So if I went into the military, I'd want to go into the Marines and just be in the baddest force I could possibly be in. Yeah, so maybe he's that same way too. Maybe he is a peace-loving man who was just thrust into a situation where he felt he had no choice but to be the baddest guy he could be. Okay.
And what do you think Yeah. about him? What do I think about How him? would you describe Parker? What? How would you describe Parker? I would describe him as tough, confident, yet certainly not arrogant, but yeah, have a quiet confidence, a wry sense of humor, and yet somewhat mischievous. I think there has to be a little bit of a mischievous bent to him. Okay. I'm going to translate it to the people. Ok. Primeiro, eu perguntei, né, se ele acha que ele tem alguma coisa em comum com o Parker. Ele disse que os dois são bem calmos, né? É difícil tirar ele do sério. É difícil se irritar com ele também. E irritá-lo também, porque ele é muito calmo, muito calmo. Agora, que ele não é corajoso com o Parker. Não mesmo, porque o Parker também, né, é um cara do exército e tudo. Ele falou que se ele tivesse no exército, provavelmente ele estaria na marinha, né, não na parte, digamos, da porrada, assim. Então, e aí a gente perguntou o que ele acha do Parker. E falou que o Parker é um cara, se pudesse descrever, seria um cara forte, confiante, não arrogante, confiante, seguro de si e com um senso de humor, assim, basiquinho. Esse é o Parker na visão do Kirk Thornton. Okay, so Kirk, you know, Parker has his partner, it's Jill Valentine. Mm-hmm. And she's one of the most beloved characters in the franchise. So how challenging was it to lend your voice to her new male partner, because she was always the partner of Chris Redfield for a very long time. And well, Chris Redfield is like the hero of the franchise. So how challenging was it to not to be like in a second pattern, or a second, to be on the background of Jill. Right. You know? I was feel not like second fiddle, like the second guy coming in. I never, that never even occurred to me. I didn't even think about it. I just tried to see it through Parker's eyes, and he wouldn't see it that way. He'd see that he has a job to do. This is the person he's got to do the job with, and he can't try to be somebody he's not. He has to be his own guy, and not think about who her previous partner was, or try to live up to him, because there's no way it's going to happen. He just has to be himself, and because he'll never fill somebody else's shoes. Whereas if he just is himself, might turn out he's better. So, okay. Yeah, you shoot yourself both ways. If you say, I try to be him, I'm never going to be him. Whereas if I can just be myself, it may turn out I'm better than Renfield. You never know. Well, the voiceover director probably mentioned that Jill Valentine is loved by fans, right? Yeah. And Parker could be like blurred by Jill's presence, and he was not. So you did a great job. And have you been, let's say, instructed to it somehow? Mm-hmm. Had I been what? Have you been instructed
to not to be blurred by Jill somehow? No, no. And it's something. I think what you're getting at is something that I always found when working on stage. You always, or seemed like I'd always try to rise to the level of those I was acting with. If I was acting with, stars, it seemed like my performance would rise up to their level. It just kind of happens naturally. You're there and you go, oh, they're putting out a hell of a performance. I've got to kick it into gear and give that same kind of strength, or I'm going to look silly. So yeah, that's important. You hear Jill's performance, and you don't always get that when you're working. You don't always get to hear the other actor's performance, but when you do, you say, okay, let's kick it into overdrive and really sell this thing. Okay, then. I'm going to translate it. It's hard to be speaking in English and then turn to Portuguese and turn to English again. It's tough. Well, the hard thing is remembering it all. Okay. I wonder. Eu perguntei para ele, né, se no fato de ele fazer o parceiro da Jill, se foi muito desafiador, porque a Jill é uma das personagens mais queridas da série. A gente sabe o quanto ela é querida pelos fãs, e se corria o risco, né? Corria esse risco dele ser ofuscado pela Jill, né, o Parker, e comparado com o Chris, porque o Chris foi parceiro dela a vida inteira. De repente troca, ela tem um novo parceiro. Então, o quanto isso foi desafiador, e ele falou que nem chegou a pensar nisso. Né? Foi instruído, sim, sobre a fama da Jill, mas que ele não chegou a pensar nisso, né? O importante para ele era fazer o Parker da melhor forma possível. O Parker não se compara com ninguém, né? E aquele cara que tem um trabalho a fazer, ele vai fazer e pronto, né? E ele falou que já trabalhou em teatro também, então às vezes você tem que fazer o seu papel para se destacar, mas você não pode fazer baseado no dos outros, né? Então, é isso. O fato de você imitar alguém, você vai ser no máximo parecido com aquele alguém. E ele disse também que ele não pôde, na verdade, ver a performance dos outros, né? O desempenho dos outros. Dificilmente eles veem, né? Então, acho que é um pouco mais fácil também, né? Quando é assim. Você não precisa se comparar. Exatamente. Não existe essa necessidade de se comparar. Okay, so Brenda from São Paulo, she's asking if what did you think when you got cast to be Parker's voiceover actor, and if you are a fan of the Resident Evil franchise? Well, Resident Evil it's this huge name, and so when you're cast in a Resident Evil project, you're just it's always a good thing. You're always like, oh yes, something. This is a biggie, and so the adrenaline flows, and you're pretty happy about it. I had no idea when I was cast who Parker was. He could have been going before I got to the studio. I had no way of knowing whether Parker was soldier number 2 who walks in, says 3 lines, and gets decapitated, or whether he was going to be a pivotal character in the story. It turns out he is a pivotal character, and so that just makes it all that much more fun. One of the nice things about it also is you get to grow with him, because so many games we go in and we can knock out whatever it is in like one session, but so when you get to go back and
and work with a character over multiple sessions, you can really flush him out and develop him more and find more highs and lows and just more nuance to the character. But I am not a gamer, so as far as knowing the game before I went in and knowing exactly what I was getting into, I really didn't. I knew Resident Evil. I knew that's good, and I knew it's a huge franchise. I just had no idea what I was getting into, but so there was that. There was the anxious anticipation of what was to come. Well, after reading the script, what did you think about the role of Parker? Oh, well, I love him, but then again, we don't see the script before we go in. So the only time I hadn't read the script until after, the final session. So, you get what script you're fed the script as you go. Unfortunately, we actors don't get the script ahead of time. We just go in, and it's up to the director to bring us up to speed and explain what's going on, the history, why you're doing a certain thing, how you're doing it. And so we depend on that. It makes such a huge difference when you get a good script. It just makes the acting that much easier. And it's a wonderful script, and he's got a nice arc, and there's surprises, and that's what we always look for. We look for a character to start in one place, feeling a certain way, having a certain set of beliefs, and ending up looking at the world differently than he did when he started, and that applies to Parker. He definitely had that. So that's what we all hope for in a character, somebody that has an arc and hopefully a couple surprises along the way. That's great. That's where the challenge comes. Ok. Bom, a pergunta da Brenda era o que ele achou, né, quando ele foi chamado para fazer o Parker e se ele é um fã da série. Ele disse que ele não é um gamer. Ele não tem muito tempo para jogar videogame, enfim, mas quando ele teve acesso ao script, né, o script eles vão tendo acesso conforme as sessões, né? E aí ele falou que é engraçado porque assim, conforme vai indo, você vai aprendendo muita coisa também. O fato de estar na série Resident Evil, ele sabia que era uma série famosa e tudo mais, dava aquele medinho, né? Aquela afliçãozinha, aquela angústia. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou fazer um negócio certo? Mas, ao mesmo tempo, por ele não conhecer a origem do personagem, ficou mais fácil também, né? Porque você é um personagem novo, você está criando um personagem. Então, ele não sabia como ia ser o Parker. Né? Então, ficou mais fácil, porque ele pôde ir adaptando o Parker aos poucos também, né? Ele ia, a cada sessão, ele ia... não, olha, dá pra fazer isso, dá pra incluir isso na personalidade dele, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. Então, isso foi interessante também. Né? E tudo isso é trabalho do diretor, né? E instruindo ao longo do script, ao longo das sessões, o que fazer com o personagem. E aí, é claro... que fica a cargo do ator botar isso, transformar isso em realidade. Okay, so have you ever played any Resident Evil games? I know you're not a gamer, but well, you have kids, so maybe they like games, and then they said, "Hey, Daddy, come here, come here, let's play Resident Evil. Help me, I'm stuck here." No, I never have played a Resident. Sorry, I've never played a Resident Evil game. Although
No. My daughter was going out with a guy who was a gamer, and when he found out who I was, he was like, "Your dad is really?" I've been a hero to friends of my kids who are gamers, but my kids really aren't gamers either. I mean, he was when he was really young, but that was, Ninja Turtles and things like that back on, what was it, PlayStation 1, so, but no, I don't even know, and my daughter was never into games. Yeah, they're like, oh yeah, Dad's making funny voices again, whatever. But no, I've never played it. Oh. Well, the relationship of your daughter with the gamer didn't work. Obviously, because she was not a gamer. That one didn't work out. Well, I bet he's still suffering because she broke up with him. There's more truth to that than you know. Yeah. Ok. Eu perguntei pra ele, né, se ele já jogou algum Resident Evil, já que ele não é gamer. E ele disse que não, mesmo tendo filhos, nenhum dos filhos jogava. Ele tem uma filha, inclusive, que estava saindo com um rapaz que é gamer, e ela não. Tipo assim, meu pai faz a voz de personagem, tá bom. De videogame, tá bom. Tanto faz, é um trabalho como qualquer outro. Só que pros amigos dos filhos dele, né, ele é um herói, assim. E quando o cara ficou sabendo quem ele era, né, o carinha que tava saindo com a filha dele, você é quem? Tipo, meu Deus! Então, né? E aí eu perguntei, né, se o relacionamento deu certo. Falei que obviamente que não tinha dado certo, né? E eu falei que o rapaz provavelmente ainda tá sofrendo muito, né, com o fim do relacionamento, porque perdeu o herói dele, né? Imagine a dor do rapaz, gente, pelo amor de Deus, né? Lógico, não, claro, ele tá sofrendo porque não tem o Parker como sogro. Ele conhecia o Parker. O rapaz conhecia o Parker. Gente, lógico, cara, que isso, que namorado que é. Okay, Jessica Pinheiro from São Paulo, she's asking, how was it to make a character from a Italian origin? Have you ever made the accent in question before, was your first experience as an Italian guy? I can't remember what other specific characters I've done as an Italian, but no, I've done an Italian accent before. Just trying to think who they were, what games. I'm trying to, but I can't think right offhand. It wasn't my first, and I think, like most actors, we love when we get to do somebody with a dialect, because we're constantly asked to create new characters, and you can only do so much without changing dialects. Now I'm going back trying to think of who I did that was Italian, but I know I've done Italian characters. I just can't remember what. But well, important thing is you did it before. Yeah, I've done it before, and I'm always goofing around, with different accents, just playing. So even if I'm trying to think of any accent I've done that I haven't done a character in, that I just goof around with. Well, Flag's grandmother. Is your grandmother? She was Italian, right? Yeah. Well, his grandmother was Italian. And then But I don't speak. Yeah, he doesn't speak Italian. I did a little Italian when I was in college. So, but I don't speak so well. Io non parlo
Io non parlo italiano. Well, you know, Italian can you people. do the accent? Italian people speak very loud. They are like screaming all the time. How was it to make Parker not scream? I hadn't even thought about that because I was thinking of, more the quiet, the Godfather Italians, the Corleones who were quiet most of the time. But yeah, all my other Italian friends, they're very loud, very brash. I think Parker could be loud and brash after a few beers, but but not on duty. Go back to the environment. The environment kind of mandated where he had to be. But I could see Parker, blowing it out at some point and being loud and in your face like a lot of Italians. So it wasn't hard to keep him down, knowing that he does have that other side to him. Okay. Maybe I'll get to show that in another game. Yeah, that would be great. Well, he would already be Jill's partner for a very long time. Well, he would probably know her for a very long time. So it would be like, instead of, no, you can't go there. You can't go there. It would be like, are you crazy, woman? Don't go there. Hey, you can't go there. What's wrong with you? Are you drunk? I'm the one who's drunk. Ok. Bom, a pergunta era como ele se sentia fazendo um personagem italiano e se era a primeira vez que ele estava fazendo. Ele disse que não, ele já fez, mas ele não lembra quem. E aí eu perguntei pra ele, porque eu falei que italiano fala muito alto, né? O italiano, ele fala alto por natureza, né? O italiano, assim como o espanhol, o português, eu sou descendente de português fala alto pra caramba. Minha avó e meu avô eram portugueses. Eles falavam muito alto. A sua avó, provavelmente italiana, também falava extremamente alto, tipo, gritando. E eles falam gesticulando, e é aquela boca aberta, né? Que eles falam, eles abrem bem as sílabas, né? Mama, né? Então, perguntei pra ele como foi fazer o Parker sem gritar. Aí ele falou que é por causa da situação, né? Que ele não tinha pensado nesse lado, mas que é verdade, ele conhece muitos italianos que falam alto. E ele acha que o Parker poderia até ser meio barulhento, assim, depois de algumas cervejas e tal, mas é que Fora o do Parker... Zenóbia. Sim, fora do Zenóbia, quem sabe ele já não fala... Mas o quê? Mata louca? O quê? Oh? Pô, mata maluca, ah? Bastardo, bastardo! Okay. Okay, so I'm talking in English, Portuguese, Italian. Oh my god. I'm getting crazy, okay? That's what we do. I can imagine the life of a voiceover actor, how it was, how it is crazy to make lots of accents and lots of different voices and then go back to normal, to go home and live a normal life. It's so much fun. It's so much fun. It's just ridiculous amounts of fun. It's a sin how much fun it is to do. That must be very, very funny when you're about to get to go to bed and then you start remembering the previous work you were doing all day long, and then you start laughing at yourself. Aí olha pra mulher dele, Jill! Jill! Yeah. You call your wife, Yeah. Jill! We do that. A lot of time we look at each other in the booth and we say, we're making a living barking like a dog. Literally barking like a It's great. It's great. Did you once, have you ever called your wife as Jill while you were working?
Parker. No, that would not go well. That would not go well. Yeah, fireworks for Parker. Very disciplined about that. That would be very would never funny. happen. Hey, Jill. Who is Jill? I'm sorry. One character I'm working on. Work stuff. You don't understand. You wouldn't understand. Yeah. Is she a voiceover actress? Yes, she is. Oh, she understands then. No. 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 Ok, then. Eu perguntei pra ele, porque eu falei pra ele, ó, tô falando italiano, já falei inglês, já falei português, né, o italiano meio enroscado aqui, né? Improvisado. Então. E aí eu perguntei pra ele como é que é a vida de um dublador, né? Porque deve ser uma loucura, você tá fazendo uma voz, de repente você passa pra outra, e depois você vai lembrar à noite de ser você, né? Que você chega em casa, é um trabalho como qualquer outro. E ele falou que é muito divertido. Eu até brinquei com ele, falei, pô, você tá assim, pra dormir, de repente você lembra do que você fez e começa a dar risada, né? Porque, meu Deus, você saiu de você, né? E eu perguntei se alguma vez ele chamou a mulher dele de Jill, quando ele tava fazendo o Parker. E ele falou que não. Aí eu perguntei se ela era dubladora também, ele falou que é. Aí eu falei, então ela entende. Ele falou, não. Não entende. Esse tipo de coisa não se compreende. É isso aí. Well, Parker is a very nice character, and Resident Evil has been adapted to the movies a few years ago. It's like 11 years, right? 11 years? The movies franchise has 11 years already, I think. Well, if you could choose someone to play Parker on the movies, who would it be? Oh, I think Russell Crowe would probably be a shoo-in. Yeah. He seems, I mean, he looks like Parker. So I think he'd be the obvious choice. And I'm sure he could do the accent. It would be, yeah, it would have to be Russell Crowe. Well, he did Gladiator, right? What? He did Gladiator. Yeah. So he's got the look and the sound, the physique. He's the demeanor. He'd be perfect for it. Do you think Parker was somehow inspired on Russell Crowe's facial expressions, because he is very similar to Russell Crowe? Yeah, I would bet. I don't know for sure, but I would just bet that they probably looked at Russell Crowe for a visual rep. Yeah. And kind of designed his face, his facial structure, his body. Just there's so many things that are similar. Yeah, a lot. And did you see the movies, the Resident Evil movies? Have you seen them? I've seen some of them. Yeah. What do you think of them? Let's see. Now, are we talking the live action or the animated? The live action. I haven't seen the live action ones, and I want to see the live action ones, but I've only seen the animated ones. Okay, so you should see it. It's nice. Yes. Parker would be a great addition to the storyline. Yeah. Well, you worked on the Resident Evil Damnation movie, right? Mm-hmm. Yeah. You did the motion capture. Yeah. For? I did motion capture for. What was my character's name? Oh. Okay, my mind just went blank. I can't remember my character's name. But yeah, they flew us over to Tokyo, and we went over and I was there for just a little over a week doing motion capture for that movie. And it was too bad because we came back and we had to re-audition to see if we could voice the character that we had
had done the body for, and I was cast. They liked my voice coming out of that body. They thought it worked. So right before the session, I got a call saying, "Oh no, we can't use you because you were in the previous Resident Evil movie. I think was I the president? I think I was the president in the previous Resident Evil movie, so they couldn't use me." Oh. Broke my heart. I wanted it. And well, I think the character you did was an old guy, an old man, yeah. and he was sick. Uh-huh. So it's Ataman. What? Ataman. His name. Yeah. Ataman. Oh, yeah. About the part that you said that they could not use it, can you explain it again? I'm sorry. The part that they said they couldn't use? Yeah. What? Can you explain it again? They wouldn't let me voice the character that I did the physical motion capture for, because my voice had been in the previous movie. So they wouldn't let me voice Ataman. They used a different character. They used a different actor to voice my performance, which would have been tough because he also had to match my mouth movements because I had done facial motion capture as well. So he was going to have to sync, lip sync into my performance. So you worked on Resident Evil Degeneration as well? Yeah. Who did you do? You don't remember? All these tough questions. I think I was the president. The president of the United States. Okay. Yeah. I'll remember that. I'm going to watch it again. We're going to watch it again, and then we're going to try to recognize you. All right. I didn't know you worked on Resident Evil Degeneration. That's why I didn't understand the part you were talking about. They couldn't use the voice again. I'm sorry. Okay, so I'm going to translate it to the people. Eu perguntei pra ele, né? Primeiro de tudo, perguntei pra ele se ele pudesse escolher alguém pra ser o Parker no cinema, quem ele escolheria. E ele falou que o Russell Crowe. Porque é muito parecido. E ele com certeza faria o sotaque. Até a gente conversou que ele fez o Gladiador, né? Então. E eu perguntei se ele acha que o Parker foi inspirado de algum jeito no Russell Crowe na parte visual. E ele acha que sim. É porque os dois são muito parecidos, né? Muito, muito igual, assim, pra ser só uma coincidência, né? Não tem outro jeito. Não tem outra explicação, né? E aí eu perguntei se ele assistiu os filmes, ele falou que não, os live actions não, mas que ele assistiu os outros porque ele trabalhou nos outros filmes. Ele fez o Ataman, que era aquele senhor velhinho, não sei se vocês vão lembrar, ele fez o motion capture do Ataman, aquele senhor que tá... Importante no começo. Ele tá tossindo muito, né? Ele tá ali, ele tá curvado, né? Ele é um dos que consegue controlar. Cambaleando, isso, ele controla os líquidos e tal. Só que ele não pôde fazer a voz do Ataman, porque ele já tinha feito a voz, ele acha, do presidente dos Estados Unidos no The Generation. Coisa que a gente também não sabia. E aí eu falei pra ele que agora a gente vai assistir o filme pra reconhecer ele. Parker, Ataman, tudo bem, motion capture. E o presidente, olha só. Beleza. Okay, we are almost done with the interview. Okay. Oh. Fireworks for Parker! Yay! We're having a soccer game right now. Okay. All right. So Jessica Pinheiro is asking about the character Jessica, just like her. She's asking, yeah. What do you think about the character Jessica? She's asking. Another hard question. Yeah, hard question.
No problem if you don't remember. Well, that's the problem. I'm trying to remember Jessica, because it's been a while since I did the game. Half of her ass is outside her clothes. Well, Yeah. that can never be bad, I guess. Well, no, it can't. But I gotta plead in ignorance. I'm sorry about this one, but I just don't remember. Well, she's always asking to have a dinner with lobster to Parker. You owe me a lobster dinner. She's sexy and stuff like that. You don't remember that as well. I don't remember it. No problem. No problem. Jessica, he doesn't remember you. No problem. Because Jill is so much better. Oh, the shame. No, don't be ashamed. That's pretty normal. But you remember, you were speaking with a character called Jessica. Sometimes. Okay. That's good enough. Ok. Bom, a pergunta foi... Sorry? I had to say it to remember it. Ok. A pergunta foi se ele sabia alguma coisa, o que ele achava da Jessica. Só que ele não lembra da Jessica. Eu já tô tentando lembrar. Eu falei que metade da bunda dela tava pra fora no jogo. Pô, isso não pode ser uma coisa ruim, ou pode? Pra mim pode. Não é muito agradável. No caso dela é ruim. É ruim. Mas aí eu brinquei. Ó, Gigé, pelo amor de Deus, brincadeira, tá? Que a Jill é melhor. Mas a Jill é melhor. É brincadeira. É melhor. Então, é brincadeira, mas é verdade. Alright then, so we are almost done. Can you tell us about your future plans and works? If you have any projects coming up? Well, most of the things we've got, we sign non-disclosure, so we can't talk about it. Although, I'll just tell you this. There is a Resident Evil project that has contacted me. And the writer has talked to me about playing a certain role, and it's not Parker. Oh. A different role. And they're in negotiations with Japan right now. But that's about as much as I can say about that. But there is something possibly coming down the line. Japan may they may shoot it down. But if it happens, it will be a very cool project. Cool. And other stuff I'm working on, just as far as zombies go, I directed Patrick Seitz and I directed a game up in Seattle for Microsoft, and it's a zombie game that will be coming out, I think, in June, called State of Decay. And then we're both acting on it as well. I don't know, has Patrick done many of the Resident Evil? Have you had Patrick on yet? Yeah, Patrick Seitz, he did Sergei Vladimir in Resident Evil: The Umbrella Chronicles. Okay. Anyway. Okay, you don't know who he is. That. Okay. Oh, that's hilarious. Let's see, other projects. Been working a lot on Guild Wars, and that's out now. Yeah, that's about it. I mean, there's always so much going on that like I said, we can't talk about it. No problem. Well, fireworks for you. Oh, thank you. This is for good luck, so we are going to keep our fingers crossed that you will get the role for the new Resident Evil project.
Yeah. We want Kirk Thornton. Capcom, Well. don't you dare. Don't you dare cancel it. Well, the writer does too, so hopefully between you and the writer, we'll get it done. Okay. Too bad it's not Parker, but, well. Yeah. Yeah. We bet you're going to make a very good job, just like you did with Parker. Yeah. Let's hope. Ok, going to translate it again. Ok, português Okay. again. Então, eu perguntei para ele sobre os projetos, né, que ele tem em andamento, se ele podia falar de algum. Ele falou que todos eles assinam, né, os contratos de sigilo, né, então eles não podem falar. Mas que ele foi contatado, olha que boa notícia, ele foi contatado para um novo projeto de Resident Evil, não para o Parker, mas para um outro personagem. E as negociações com o Japão estão rolando. E ele não sabe se vai acontecer ou se não vai acontecer. Mas ele foi só contatado até agora. E isso é tudo que ele pode falar. Não insistam. Não adianta mandar pergunta agora. Qual que é, não sei o quê, quem que ele vai fazer, né? Não adianta. Não adianta se é o 7, se é o Revelations 2. Não adianta. Sabe o que é? Posso falar? Pode. Que isso? São 3. Que 3? Deixa pra lá. Depois, quando sair, aí você volta pra fita e a gente explica. O 3? 3 do quê? 3. Ah, quem sabe? Quem sabe, quem sabe. Lembrem-se que estava rolando aí os boatos de um spin-off, né, de repente. Enfim, não adianta perguntar o que é que ele não pode falar. Isso pode comprometer ele. E a gente quer o Kirk. Claro. Né? Aliás, Capcom do Brasil, podem passar lá pro pessoal do Japão que a gente quer o Kirk de volta na série. Ou como Parker, ou sem ser como Parker. Ó, fogos pro... Fireworks again! Yay! É isso aí, a gente quer o Kirk na série de volta como Parker, sem ser como Parker, enfim, porque ele é muito legal. Vocês não acham? Se vocês concordam, é isso aí. E aí ele também tá fazendo, ele e o Patrick Sides, que fez o Sergei no Umbrella Chronicles, eles participaram de um jogo da Microsoft, um jogo de zumbi, que tá pra sair, só que o resto ele não pode falar. Então não vamos insistir pra não ficar chato, né? Okay, so would you like to send us a message to all the Resident Evil community? Yeah, sure. Thank you. I'm very honored for you having me. It means so much to be able to spend this time with you. And if you ever get on a cruise ship, make sure it's not the Queen Zenobia. Great, Very great. Do you speak anything of Portuguese? Any word? Cachaça, caipirinha, and feijoada. Muito bom. Okay, that's enough. That's enough. Maybe someday you're going to use a Brazilian accent for... I have. I can't remember what game it was, Oh. but they asked me to do a Brazilian accent, and I went, I can't do Brazilian. And they said, we haven't been able to get anybody else to do it. And so they said, give it a try. And so I listened to some Brazilian dialect and did it, and they cast me. Well, you can get inspired by us and our definitely wonderful accent. Our wonderful accent, you know? I love your accent. Oh, I thank you. love Brazilian accent. Yeah. I wish I could do it better. Okay. So thank you so much, Kirk, and thank you for being here with us. And please play a little Resident Evil Revelations to see Parker speaking. I will play some Resident Evil Revelations. Okay. Hope to see you again in the Resident Evil universe very, very soon. Oh, I do too. okay. Oh, fingers crossed. Fingers crossed Please. for
for the Resident Evil project. Hope they cast you. Yeah. Okay then. So thank you so much, Kirk. Thank you. Thanks for having me. Okay, so bye-bye. Bye-bye. Pessoal, este foi o Kirk, tá? Ele é muito bacana, vocês viram, né? A mensagem que ele deixou como Parker, na verdade, foi que ele ficou muito feliz de estar aqui e tudo mais, e que se for pra gente estar num cruzeiro que não seja com Zenobia. E aí eu perguntei também pra ele se ele já tinha feito sotaque brasileiro, né? Se um dia ele precisar fazer um sotaque, pra ele se inspirar na gente, né? Ele falou que já teve que fazer, né? Enfim. A gente espera que vocês tenham adorado essa entrevista, tanto quanto a gente adorou, porque a gente amou essa entrevista. Ele é muito gente legal. Nossa, gente, ele é muito gente fina, ele é muito legal, é muito gente boa. A gente adorou essa entrevista com ele, foi o máximo. E não deixem de jogar Resident Evil Revelations, tem a demo já na PSN, na live do Xbox, No Steam. no Steam e no eShop do Wii U. O Wii U já saiu, será também? Acho que já saiu a demo também. E dia 21 de maio, terça-feira que vem, sai o jogo mesmo, propriamente dito. Não deixem de jogar, porque ó, quem sente falta do Survival Horror de Resident Evil vai curtir muito o Revelations. Sério. Vocês vão adorar o jogo. Muito bom. É muito bom. Tá? Não deixem de jogar, sério. Acabou a facilidade do headshot. Acabou a facilidade de muita coisa. Aquele Uzi lazarento, ele vem assim. Além da munição ser mais escassa que o normal, você ainda perde muito errando. Ou você vira na barriga dele, ou então você tenta dar um headshot e erra. É muito bom, é muito legal, é muito Resident Evil. Ai, Deus. Então tá, vamos ao que interessa agora? Isso aqui, ó. O que interessa não, né? Não Mas eu sei que muita gente tá esperando isso aqui. Pôr no microfone. Primeiramente, a gente quer agradecer todo mundo que participou da promoção, que mandou a inscrição, tá? Foi muita gente mesmo, a gente ficou super feliz em ver o resultado. A gente agradece mais uma vez o pessoal da Sony por terem cedido o box, tá? Em Blu-ray. São 3 filmes em Blu-ray e 3 filmes em Blu-ray 3D. 2 filmes em Blu-ray 3D, desculpa. Que também serve no Blu-ray normal. Sim, claro, né? Existe a opção 2D ou 3D, tá? E o vencedor, a gente já fez o sorteio, né? Que a gente fez pelo random.org, tá? Então a gente já tem o vencedor aqui, porque senão ia demorar muito para fazer ao vivo, tá? O nome do vencedor é Paulo Hildson Ferreira Gomes, de Sobral, no Ceará. Parabéns! Você ganhou o box com 5 filmes em Blu-ray de Resident Evil. Beleza, hein? A gente vai entrar em contato com você por e-mail, tá? Pra gente acertar toda a parte do envio, tudo certinho, confirmar endereço com você, confirmar se é o endereço certo pra gente mandar mesmo, tudo certinho, tá bom? Então, parabéns, Paulo Hildson, por ter ganhado o prêmio. E agora, a parte de recados, né? Recados de finalização, que é o seguinte. Agora, a gente vai entrar, o Resident Evil vai entrar um pouco de férias, porque nós vamos nos casar, né? E a gente vai sair também, lua de mel, vai ficar fora um tempo, então a gente vai ficar algumas semanas sem apresentar o Resident Evil. E nesse tempo também, além do tempo que a gente vai ficar fora, a gente vai reformular o nosso cenário, mais uma vez, dar uma incrementada e tal. A gente tá com algumas ideias muito legais. Então, a gente deve voltar para o Wesker Week em julho, tá? Nosso plano é voltar no máximo até o Wesker Week em julho. E já tá lá na agenda a data da Wesker Week desse ano. Quem não sabe o que é o Wesker Week, é uma semana dedicada ao Deus Wesker, Albert Wesker.
tá? A gente faz campanhas no Twitter para chegar nos Trending Topics. Fluda um monte o Twitter. Sim, sim. Ano passado a gente chegou... É a semana de Flood. Não reclame. Ano passado a gente chegou, né, nos Trending Topics. Várias pessoas, inclusive conhecidas, participaram. Famosos. Né? DC Douglas gravou o primeiro capítulo do Wesker Report 2. A gente vai preparar alguma coisa também. A gente sempre prepara um conteúdo bacana para promover na Wesker Week. A gente sempre faz Resident Evil temático sobre a Wesker Week, alguma coisa assim. Como agora a gente tem o Jake também, Jake Wesker Miller. A gente provavelmente vai incluir ele na história, porque elogiar o pai sem elogiar o filho não dá. Né? Então a gente também deve falar. A primeira Wesker Week foi a entrevista com o DC Douglas. Sim. Entrevista final dele como Wesker. Sim, foi a última entrevista dele. Na segunda foi o Wesker Report 2, né? Sim. E aí agora vai ser a terceira Wesker Week. E aí a gente vai planejar umas coisas legais. É surpresa. Eu vi alguém comentando no chat no começo se dava pra gente mostrar a coleção nossa que fica de frente, que fica atrás da câmera. Como a Red falou, a gente vai reformular o cenário, então provavelmente a coleção fique mais visível a partir do próximo Resident Evil. Aí vocês podem analisar, criticar e jogar tomates na tela. É isso aí. Né? É isso aí, pessoal. Então a gente volta em julho, tá? Até lá, aproveitem muito Revelations. Muito mesmo. Mas joguem muito. Tá? Estourem o dedo de tanto jogar, porque vocês vão amar. Quem já jogou no 3DS sabe que é um baita de um jogo, pra não falar outra palavra. Beleza? Então joguem, não deixem de jogar, porque é um baita de um jogo mesmo. E parabéns ao Paulo Hildson, que também vai poder aproveitar o box com os filmes, né? Sim, fazer uma maratona de pipoca, aquela coisa super chata, assim, desagradável, né? Então tá. Então a gente se vê daqui a algumas mês, semanas. Mais ou menos. É isso aí. Mas as atividades do site continuam. Então continuem nos acompanhando lá, residentivildatabase.com. Sigam-nos também no Twitter, twitter.com/residentievildb. E sigam também, curtam nossa página no Facebook, facebook.com/residentievilddatabase. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Valeu. Até o Wesker Week e tchau. Resident Evil Database, the right place for true Resident Evil fans.